noting with appreciation the establishment of the UN CTBTO New York liaison mechanism in June 2007. Chair, this resolution, which has been submitted biennially for several years, performs a procedural function, but above all, it has a political value. The activities that the PrepCom and the PTS are performing, pursuant to the treaty and to the resolution establishing the Preparatory Commission to foster non-proliferation and security, contribute to the realization of the purposes and principles of the UN Charter. A tight cooperation between the United Nations and the Preparatory Commission for the CTBTO serves, therefore, the interest of the international community. Synergies are, in fact, mutually beneficial and need to be pursued with determination. Against this backdrop, we are confident that the General Assembly will be willing to approve the draft resolution we have submitted as a means to continue keeping non-proliferation and disarmament high on our agenda. Thank you. I thank the Permanent Representative of Italy. I should like to inform members that action on draft resolution A/73/L23 entitled Cooperation between the United Nations and the League of Arab States is postponed to a later date to allow time for the review of its program budget implications by the Fifth Committee. I now give the floor to the distinguished representative of Qatar to introduce draft resolution A/73/L23. شكرا سيد الرئيس. بصفتي رئيسة المجموعة العربية خلال شهر نوفمبر الجاري أتشرف بأن أعرض على الجمعية العامة مشروع القرار المعنون التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الوارد في الوثيقة رقم A/73/L23 باسم الدول العربية التالية: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، فلسطين، السودان، الصومال، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا واليمن. إن مشروع القرار المذكور المعروض بين يديكم يجسد أحد المبادئ الأساسية الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، وهو التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في مجال السلم والأمن الدوليين، كما هو منصوص عليه في الفصل الثامن من الميثاق. كما ينطلق مشروع القرار من ضرورة مواصلة تعزيز التعاون بين المنظمتين المعنيتين، أي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، سعيا لتحقيق الغايات والأهداف المشتركة لهما. ويعكس المشروع المستوى المتقدم الذي بلغه التعاون القائم بين الأمانتين العامتين لكل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بجانب العملي، والجهود القائمة لمواصلة وتعزيز وتيرة هذا التعاون مستقبلا، كما يهدف إلى مواصلة وتحسين التفاعل والتشاور على مستوى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها ومؤسساتها وبين نظرائها من المنظمات ومؤسسات العمل العربية. وعليه فإننا ندعو الدول الأعضاء لتأييد مشروع القرار حين طرحه A/73/L23 وندعو الجمعية العامة حينها لاعتماده بتوافق الآراء بوصفه قرارا للدورة الثالثة والسبعين من الجمعية العامة. وشكرا لكم السيد الرئيس. Resolution by consensus as a resolution of the 73rd General Assembly session. Thank you.
questions. What are your expectations going into this? Expectation is that there will be a clear condemnation of the Russian provocations in the Sea of Azov. I hope that we will once again receive the, well, if not unanimous, but very big majority of the Security Council members in favor of the protection of Ukraine's sovereignty. I would also remind you, it's a coincidence, of course, but when I looked through the calendar today is exactly 26 November 1939, when the Soviet Union shelled its own village near the border between the Soviet Union and Finland, and that was the pretext for the war 4 days later. So what is happening nowadays in the Azov Sea, very much reminiscent of the events of the 30s. So besides the condemnation in the Council, what do you believe are the next steps that need to be taken to resolve? Tightening of the sanctions. This is the only way, because Russia doesn't understand any other language, unfortunately. There's a request for 2 separate meetings, one of them coming from the Russians on violation of their borders. What do you make of that request? This is a very clumsy, title. First of all, there's no such an agenda item on the Security Council. We'll understand why they are doing that. I hope that the procedural vote will show the real attitude of the Security Council members to this issue. How worried about any kind of escalation of the situation? Well, the situation is very worrisome. There are all indications also that they are preparing the land assault on the city of Mariupol and Berdyansk, the 2 Ukrainian ports. So the situation is really serious in the region. So are you going to provide the evidence to the Security Council members? Yes, of course. I have a lot of evidence, including the interception of the radio exchange between the monitor in the port of Kerch and one of the Russian ships when they were ramming the Ukrainian tugboat, and there are clear records of the orders shoot to kill. Do you have any news on your sailors? Any updates on your sailors? No. We don't have any information on them. We only know that out of 6, 2 are seriously wounded, and at least 1 is in critical situation. Why now? What do you make of Russia's move? Well, it's difficult to say. They don't have any logic behind their moves. Ambassador, some are saying it's a provocation from the Ukrainian side, and President Poroshenko has just announced the martial law starting November 28th. Some say it's because he thinks he's going to lose the elections, and so you can't have an election during martial law. What do you say to that? No, it has nothing to do with elections, because the martial law, as far as I know, is planned for 2 months. It can be suspended any time, but we cannot ignore the really dangerous situation in the Azov Sea. There should be some kind of reaction. The country should be ready, and the military should be ready. Thank you.
我现在宣布， The 安全理事会第8409次会议 409th meeting 开始。 of the Security Council is called to order. 本次 The 会议的 provisional agenda 临时议程 for this 是 meeting is 维护国际和平 maintenance 与 of 安全， international peace and security, 俄罗斯边界 violation of the 受到 borders 侵 of the 犯问 Russian 题， Federation. 是否有任何 Does 安 any 理会 member 成员 of the Council 想 wish 就 to 此发 speak 言？ on this subject? 我现在请 I give the floor to the 美国代表 representative 发 of the 言。 United States. Thank you. I make this statement on behalf of the United States, the Kingdom of the Netherlands, Poland, Sweden, and the United Kingdom. We stand united in opposing Russia's attempt to discuss yesterday's serious escalation and in the Kerch Strait under an agenda item entitled Violation of the Borders of the Russian Federation. We strongly support Ukraine's sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders, extending to its territorial waters. We express our deep concern over the incident, which represent a dangerous escalation and violation of international law. We look forward to discussing Russia's provocation under the appropriate agenda item. Accordingly, we urge all Council members to vote against the adoption of the agenda as proposed by Russia. Thank you. 我感 I 谢 thank 美 the 国代表的 representative 发 of the 言。 United States for 我 her 现在请 statement. 俄 I 罗 now 斯 give 代 the 表 floor 发 to 言。 the representative of the Russian Federation. Спасибо, господин председатель. Thank you, Mr. President. Созывая сегодняшнее внеочередное заседание требования украинской делегации инициировать отдельное заседание по другим пунктам повестки дня, не что иное, как попытка избежать ответственности за подрыв международной безопасности. Предлагаемый Украиной пункт повестки дня считаем неуместным. Хочу спросить, кто-нибудь вообще читал письмо украинского постпреда, о котором идет речь? Ситуация, описанная в нем, отсылает нас к событиям 4-летней давности и не имеет ничего общего с тем, что произошло в регионе вчера. А речь идет о том, что 25 ноября киевский режим создал прямую угрозу международному миру и безопасности, отдав приказ ВМС Украины совершить агрессивную провокацию в отношении государственной границы Российской Федерации. Были нарушены не только ключевые положения международного морского права, но и общего права, включая Устав ООН, который требует от всех государств уважать суверенитет другого государства. То, что такое нарушение произошло, причем довольно опасными методами, маневрирования в узком проливе, могло создать и создавало риски для нормального движения судов в этой акватории. Разумеется, такой бандитизм должен быть пресечен, а международное сообщество обязано понимать, к чему ведут действия Киева. Мы призываем партнеров по Совету Безопасности не брать на себя ответственность за опасное поведение украинских властей. Если данная трибуна продолжит использоваться для покрытия военных провокаций украинского режима и для обвинения России, реализовавшей право на защиту своих границ, авторитету Совета будет нанесен непоправимый урон. Благодарю вас. 我感谢 I 俄 thank the 罗斯 representative 代 of the 表的 Russian 发言。 Federation for his statement. 鉴于安理 In 会 view of the request 安全理事会成员 and 提 the 出的 comments 请求和 made 意 by 见， members of the Security Council, 我打 I 算 intend 将 to put 临 the 时议 provisional 程 agenda to the vote. 付诸表决。我现在将 Accordingly, 临时议程付 I 诸 shall 表 put 决 it。to the vote now. 赞成 Will those 临时 in 议程 favor 的 of the 请 adoption 举 of 手 the。provisional agenda, please raise their hand. 反对的请举 Those 手。 against? 弃权的请举手。 Abstentions?
The result of the voting is as follows. 4票赞成 4 votes in favor. 7票反对 7 votes against. 4票弃权 4 abstentions. 因为没有得到 The 所需的 provisional 票数 agenda has not been adopted, 临时议程 it having 没有通 failed 过 to obtain the required number of votes. 我现在请想要发言的安全理事 I 会 now 成 give 员 the floor to 发 those 言。 council members who wish to make statements now. 我现在请 I 俄 give 罗 the 斯 floor 代 to the 表发 representative 言。 of the Russian Federation. Спасибо, господин председатель. Мы сожалеем в связи с проведенным голосованием. При этом хотел бы подчеркнуть, что никто не может помешать России, как постоянному члену Совета Безопасности, поднимать здесь те вопросы, которые мы считаем важными, и под теми пунктами повестки дня, к которым они относятся. Не повлияет на это и ваше голосование, в ходе которого государства, претендующие на самостоятельность и независимость во внешней политике, повинуясь стадному инстинкту и опасаясь вашингтонских старших братьев, поддерживают сценарий, противоречащий принципам работы СБ и его правилам процедуры. Сейчас вы больше озабочены не тем, как решить проблему, а тем, под каким пунктом повестки дня провести сегодняшнее заседание. Честно говоря, напоминает разборки в песочнице. Вы дискредитируете сейчас Совет Безопасности так же, как украинцы своими провокационными затеями дискредитируют Генассамблею. А вчера, после того, как Россия потребовала созыва этого заседания Совета Безопасности, наши западные партнеры попытались представить дело так, что это Украина, а не Россия, потребовала его проведения. Мелко, господа, мелко. Масштаб мизерный. Поскольку вы поставили процедурные задачи выше интересов дела, я ограничусь данным выступлением по мотивам голосования и не буду выступать в ходе заседания, организуемого по письму Украины, под неподходящим для нашей дискуссии пунктом повестки дня. 25 ноября 3 корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую государственную границу, взяли курс на Керченский пролив, не реагировали на законные требования кораблей и катеров погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота России, проводили опасное маневрирование, создавая угрозу для нормального движения судов по акватории. Как я уже сказал, эти действия были совершены в нарушении Устава ООН, норм международного права, включая статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, а также правил мирного прохода в территориальных водах Российской Федерации в Черном море. Расцениваем такие шаги, как нарушение суверенитета России. Противоправные действия вынудили российских пограничников применить силу. Благодаря их сдержанности и высокому профессионализму удалось избежать жертв. 3 пострадавшим в результате инцидента украинским военнослужащим оказана необходимая медицинская помощь. Угрозы для их жизни нет. Ответственность за этот инцидент лежит на тех, кто отдал экипажам преступный приказ. Задержанные корабли-нарушители находятся в российском порту. Возбуждено уголовное дело. Господин председатель, в последнее время Киев воздерживался от откровенного нарушения военными средствами государственной границы России. В Азовском море, которое является внутренним для России и Украины, действовали двусторонние договоренности, которыми Киев без всяких проблем пользовался. Уже после окончания строительства Крымского моста, буквально 2 месяца назад, в сентябре, корабли ВМС Украины при помощи российских лоцманов беспрепятственно прошли под мостом из Одессы в Бердянск. То есть
Иными словами, порядок прохождения Керченского пролива украинцам хорошо известен и до сих пор соблюдался. Проверка при этом длится не более 3 часов, является законным правом российских пограничников по обеспечению безопасности в территориальных водах России. В том числе, я хочу это подчеркнуть, в условиях угроз со стороны украинских радикалов, которые публично обещали взорвать Крымский мост. Что же изменилось вчера? Почему 3 украинских судна незаконно вторглись в суверенные воды России, чтобы быть задержанными? Эта провокация планировалась заранее, у нас на глазах, и при полном попустительстве западных государств, которые фактически уже давно отдали карт-бланш на любые действия своих киевских подопечных. В августе представитель Украины при ООН, присутствующий здесь господин Ельченко, объявил о подготовке неприятных сюрпризов для России. В начале ноября его делегация внесла в Генассамблею ООН проект резолюции по Азовскому морю с обвинениями в милитаризации региона России. Поддержку этого антироссийского документа они начали заранее агитировать. А чтобы эта пропаганда лучше сработала, решили сейчас подключить и Совет Безопасности. Кроме того, на протяжении последних месяцев Киев при поддержке из Вашингтона настойчиво подогревал тему так называемой милитаризации Азовского моря. И это все при том, что никаких планов по созданию там новой военно-морской базы в России нет. Военные силы и средства там соизмеримы с задачей обеспечения охраны Крымского моста. Все эти манипуляции в международных организациях нужны киевской власти отнюдь не для решения проблем страны. 21 ноября те, кто следит за стремительно развивающейся украинской трагедией, отметили скорбную дату. 5-летие с начала протестов на так называемом Майдане. Сегодня всем очевидно, что украинцы растеряли остатки доверия к тем, кто толкал их на так называемую революцию достоинства. За 5 лет исчезло все, чем гордились наши соседи. Экономика, промышленность, социальная сфера – все развалено. Запад, в первую очередь США, вопреки интересам украинцев, все эти 5 лет различными способами, от раздачи печенек до вливания миллиардов долларов в карманные структуры, упрямо продавливал геополитический проект Украины. Его основная задача – привнести братоубийственную внутреннюю рознь на традиционно спокойную Украину, а также поссорить 2 братских народа – русский и украинский, ослабив таким образом Россию. Однако уже очевидно, что эти планы в полной мере реализовать не удалось, а тот, кто к ним причастен, растерял какой-либо авторитет в глазах украинского народа. Лучшее подтверждение этому крайне низкие рейтинги президента Порошенко, с которыми и на выборы идти стыдно. А ведь выборы не за горами, уже через 4 месяца. Так как же удержать власть в этих условиях? Очень просто. Организовать провокацию, снова во всем обвинить Россию, надуть себе рейтинг, предстать в глазах избирателей в очередной раз спасителем нации от мифической российской агрессии и ввести военное положение. Именно это киевская власть сейчас и делает. А на что направлено введение военного положения с его предсказуемым продлением, мы все прекрасно понимаем. На отмену выборов. Несмотря на все заверения господина Порошенко об обратном. За эти 5 лет удалось через промывку мозгов и тотальную антироссийскую пропаганду посеять вражду и ненависть к России и участие украинского общества. Части весьма активной и навязывающие своими недемократичными методами мнение пассивному большинству. Однако за это время, господа, вам так и не удалось посеять вражду к украинцам у моих соотечественников. Мы их по-прежнему любим, верим в их мудрость и охотно принимаем у себя. И слушаем их рассказы о страданиях, бедствиях и беззаконии, творящихся в некогда богатой и удачной стране, из которой сегодня разбегаются в разные стороны люди, понимая, что этот корабль тонет. Да, господа, ваш 5-летний антироссийский политический проект
который попросту можно было бы назвать «антироссия», сегодня на глазах у всех терпит фиаско. И вы сами прекрасно знаете реальные, а не декларируемые темпы майданных реформ, о других опаснейших и разрушительных процессах, подталкивающих Украину еще ближе к пропасти. В этих условиях всем маломальски грамотным политтехнологам известен безотказный прием, к которому прибегают обанкротившиеся и цепляющиеся за власть политики во всем мире. Это война. Именно поэтому, а совсем не из-за мифической российской агрессии, никак не удается потушить пламя братоубийственной войны на Донбассе. Не удается, потому что тушите вы его, господа, бензином, состоящим из украинского национализма и русофобии. И это при том, что план борьбы с разрушительным огнем давно выработан и утвержден, в том числе в Совете Безопасности. Это Минские договоренности. Не секрет, что при желании так называемый конфликт на востоке Украины в Вашингтоне могли бы решить за 10 минут, просто дав правильную команду своим киевским подопечным. И вот теперь, ближе к намеченным на март выборам, обанкротившейся майданной команде очень нужно серьезное обострение обстановки, а в идеале вообще война. Без этого надежды остаться у власти у них нет. Нужна очередная порция антироссийского дурмана, чтобы нищающие вот уже 5 лет люди вновь поверили, что все беды у них не из-за правителей и их западных кукловодов, а из-за России. В отличие от вас, мы в России не боимся называть вещи своими именами. Не опускаем стыдливо глаза, как это делают, например, наши польские коллеги, наблюдая за тем, как в соседнем государстве прославляют тех, кто в годы Второй мировой войны самым жестоким образом уничтожил сотни тысяч поляков, евреев и русских. Сегодня ваши украинские подопечные ежедневно дискредитируют те самые универсальные ценности, которые вы так громогласно продвигаете, и в которые мы в России, кстати сказать, верим, и внедряем и развиваем их сами, без чьих-либо указов и окликов. Что касается государственных границ России, то за них можете не переживать. Наша страна никогда не наносила первый удар, но умеет постоять за себя. Население Крыма, как и других регионов России, находится под надежной защитой. Мы знаем, что делегации, инициировавшие голосование, ждут следующего заседания, чтобы высказаться. И мы знаем, что они повторят известную мантру о так называемой агрессии, аннексии, оккупации. Но мы также знаем, о чем они умолчат, о том, что режиму в Киеве не нужен мир. Он не стремится создать для своего народа достойную жизнь, не заинтересован в диалоге с собственным народом на Востоке, не заинтересованы в так называемых европейских ценностях, о которых постоянно твердит. Единственный интерес киевских политиков — сохранение собственной власти и оправдание своих провалов действиями агрессивной России. А западные же спонсоры этого режима заинтересованы лишь в сохранении доминирования через подрыв добрососедских отношений между братскими народами Европы, Азии, Африки и остальных регионов мира. По древнеримскому принципу «разделяй и властвуй». Вместо того, чтобы повторять прошлое, надо учиться на его ошибках и строить новый мир, основанный на многосторонности, взаимном уважении и неделимой безопасности. Призываем всех делать это вместе с нами. Благодарю за внимание. I thank the representative of the Russian Federation for his statement. 发言名单上没有其他人了。现在休会。The meeting is adjourned.
我现在宣布，安全理事会第8410次会议开始。本次会议的临时议程是2014年2月28日，乌克兰常驻联合国代表给安全理事会主席的信 S/2014/136。议程通过。根据议事规则按照安全理事会暂行议事规则第37条，我邀请乌克兰代表参加本次会议。就这样决定。按照安理会暂行议事规则第39条，我邀请主管政治事务副秘书长罗斯玛丽·迪卡洛女士参加本次会议。就这样决定。安全理事会现在开始审议议程项目2。我现在请罗斯玛丽·迪卡洛女士发言。Thank you, Mr. President. Less than a month ago, when I last briefed the Security Council on the situation in Ukraine, I brought to the Council's attention the reports of increased tensions in the Sea of Azov and underlined the need to avoid any risk of escalation, provocation, or miscalculation. Regrettably, a serious security incident took place near Crimea, close to the Sea of Azov, only yesterday. I wish to underline that the United Nations currently cannot independently verify the circumstances surrounding the incident. However, reports indicate on 25 November an incident involving 3 Ukrainian vessels and at least 1 Russian vessel took place near the Kerch Strait when the former attempted to enter the Sea of Azov. A number of Ukrainian sailors, though the exact number remains unclear, were reportedly injured in the event. Ukraine claims that it had previously notified the Russian Federation of its intent to sail these vessels to the Ukrainian port of Mariupol in the Sea of Azov, which requires entry through the narrow Kerch Strait. The Russian Federation, meanwhile, claims that Ukraine has provoked the incident and that Russia acted in accordance with international law. According to media reports, the Ukrainian ships and their personnel are currently being held by the Russian authorities. Ukraine's National Security and Defense Council has since recommended the declaration of martial law. We understand that the decision remains subject to ratification by the Verkhovna Rada, which is meeting today. Mr. President, the waters of the Sea of Azov were claimed as being historically internal waters of both Ukraine and the Russian Federation, where vessels of the two countries have enjoyed freedom of navigation. However, tensions have risen in and around these waters since the annexation of Crimea in 2014, which has been the subject of several General Assembly resolutions. In September 2016, arbitral proceedings under the United Nations Convention on the Law of the Sea were instituted by Ukraine against the Russian Federation with regard to a, and I quote, dispute concerning coastal states' rights in the Black Sea, Sea of Azov, and Kerch Strait, end quote. The Russian Federation argues that the Sea of Azov and the Kerch Strait are not subject to the UNCLOS arbitral tribunal. Mr. President, the United Nations is deeply concerned about this escalation of tensions, which is taking place in the broader context of the conflict in eastern Ukraine and the annexation of Crimea. In our last briefing to the Council, we urged all parties to avoid any unilateral steps that could deepen the divide or depart from the spirit and letter of the Minsk agreements. In that context, I wish to reiterate that the UN fully supports the lead role of the Normandy 4,
the Trilateral Contact Group, the OSCE, and other key actors to find a peaceful settlement. I also wish to reiterate our call for renewed and constructive action by all concerned to overcome the apparent impasse in diplomatic negotiations. The UN underlines the need to fully respect the sovereignty and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders in accordance with relevant General Assembly and Security Council resolutions. Regrettably, yesterday's incident only threatens to cause the situation in and around Ukraine to deteriorate further. We strongly urge both the Russian Federation and Ukraine to refrain from any ratcheting up of actions or rhetoric and remind both of the need to contain this incident so as to prevent a serious escalation that may have unforeseen consequences. At this juncture, the immediate de-escalation of tensions in the Sea of Azov and the Black Sea is required. It is critical that earnest attempts are made to find a peaceful settlement to the situation based on the diplomatic and legal means available and in accordance with the UN Charter. Thank you, Mr. President. 我感谢迪卡洛女士的所做的通报。我现在请想要发言的安理会成员发言。我现在请美国代表发言。Thank you, Mr. President. This morning I spoke with President Trump and Secretary Pompeo, and my statement reflects the concerns at the highest level of the American government. For the past 4 years, the international community has spoken with a strong, clear, and largely united voice denouncing Russia's aggression against Ukraine. The United States, the European Union, and its member states, and many other countries have imposed sanctions against Russia for its unacceptable conduct in Crimea and eastern Ukraine. Sunday's outrageous violation of sovereign Ukrainian territory is part of a pattern of Russian behavior that includes the purported annexation of Crimea and abuses against countless Ukrainians in Crimea, as well as stoking conflict that has taken the lives of more than 10,000 people in eastern Ukraine. And it shows no sign of decreasing. What we witnessed this weekend is yet another reckless Russian escalation. Let's be clear about what is known. Ukrainian ships set sail from one Ukrainian port to another Ukrainian port. They attempted to do so by the only possible way to go, through the Kerch Strait. Both Russia and Ukraine used the strait routinely. But this time, Russia decided to prevent passage of the Ukrainian ships, rammed them, and then opened fire on them. This is no way for a law-abiding, civilized nation to act. Impeding Ukraine's lawful transit through the Kerch Strait is a violation under international law. It is an arrogant act that the international community must condemn and will never accept. In May, the United States condemned Russia's construction and opening of the Kerch Strait bridge between Russia and occupied Crimea. In August, the United States condemned Russia's harassment of international shipping in the Sea of Azov and the Kerch Strait. The United States will continue to stand with the people of Ukraine against the Russian aggression. It is our expectation that our European partners will lead this effort through the Normandy 4 format, which we support. We call on Russia to respect its international obligations and not obstruct or harass Ukraine's transit in the Kerch Strait, and to de-escalate the tensions it has created. As President Trump said many times, the United States would welcome a normal relationship with Russia. But outlaw actions like this one continue to make that impossible. The United States its Crimea-related sanctions against Russia. Further Russian escalation of this kind will only make matters worse. It will further undermine Russia's standing in the world. It will further sour Russia's relations with the U.S. and many other countries. It will further increase tensions with Ukraine.
In the name of international peace and security, Russia must immediately cease its unlawful conduct and respect the navigational rights and freedoms of all states. Thank you. 我感谢美国代表的发言。 representative of the 我现在 US for 请 her 英国代 statement. 表发 And 言。 I'll give the floor to the representative of the UK. Thank you, Mr. President. And may I just start by saying that I was disappointed by the Russian representative's explanation of vote in the previous round. As he himself stated, he did not actually make an explanation of vote, but a substantive statement. And in so doing, Russia showed contempt for the Security Council and its members by not accepting a procedural vote by this Council. Russia has regularly discussed Ukraine here under a different agenda item. In this instant, Russia deliberately chose a provocative title for the meeting, which they knew they would lose. I asked myself why, and I assume that Russia knows how weak its position of substance is, and so hoped to turn attention on process and play victim. Well, it will not work, Mr. President, because yesterday, by Moscow's own admission, Russian vessels opened fire on and seized 3 Ukrainian vessels approaching the Sea of Azov. We are deeply concerned about the 6 injured Ukrainians and 23 Ukrainians who have been detained by the Russian Federation, and we call for their immediate release. Mr. President, we condemn Russia's deplorable use of military force. This further demonstrates Russia's ongoing contempt for Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and its contempt for the global rules-based international system which this organization serves to uphold. It follows on from Russia's illegal annexation of Crimea in 2014 and its construction of Kerch Bridge in May this year, which constitutes a further violation of Ukraine's sovereignty and territorial integrity. Yesterday's action follows months of Russian harassment of international shipping in the Sea of Azov, presumably aimed at destabilizing the Ukrainian economy. Russia's actions are not in conformity with the United Nations Convention on the Law of the Sea and the 2003 Russia-Ukraine bilateral agreement, which provides for freedom of passage for each state's vessels in the Sea of Azov, including military ships. Russia's actions must stop immediately. International shipping must be allowed free passage in the Sea of Azov. All parties must exercise restraint. Mr. President, we have seen this game before. Russia wants to consolidate its illegal annexation of Crimea and annex the Sea of Azov. Russia seems to hope that the international community will simply acquiesce and accept this as a new reality. Well, we will not. The United Kingdom's position is clear. We do not and will not recognize the illegal annexation of the Crimean Peninsula by Russia. The General Assembly made its position clear in its resolution of the 27th of March 2014, and we continue to fully support Ukraine's sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders and territorial waters. This is why on the 31st of July, the European Union sanctioned 6 new entities in connection with Russia opening the Kerch Bridge. We continue to work closely with international partners to ensure that sanctions remain in place as long as Russia's control of the peninsula continues. Russia's illegal annexation constitutes a deliberate violation of a number of international agreements and commitments, including Article 2 of the United Nations Charter, the Helsinki Final Act, the Budapest Memorandum, and the 1997 Russia-Ukraine Treaty of Friendship. But this is just the start. Russia's actions are also causing human suffering. Appalling human rights abuses in the Crimean Peninsula continue, with the widespread persecution of minority groups such as the Crimean Tatars. The Crimean Tatars face regular harassment and risk arrest, detentions, and threats to seize their property. They have had their rights of worship, assembly, and expression restricted. The Crimean Tatars are not the only people suffering at the hands of Russia. Anyone who expresses even mild discontent or voices their opposition to this illegal annexation risks being charged with extremism and given a lengthy prison sentence, forcing many into exile. Russia continues to ignore calls by the General Assembly for the United Nations High Commissioner for Human Rights to visit Crimea. Mr. President, we remain clear in our support of the rules-based international system, which Russia continues to flout. Russia must not be allowed to rewrite history by establishing new realities on the ground.
But this is sadly not the first time Russia has indulged in such reckless and provocative acts this year. Russia was responsible for a chemical weapons attack on British soil, and its agents were caught red-handed in The Hague. Russia has steadily increased tension in the Sea of Azov, and has now, by its own admission, fired on Ukrainian ships, injuring sailors on board. These are not the actions of a responsible country dedicated to the maintenance of international peace and security and to upholding the United Nations Charter. As my Prime Minister recently made clear, like others here today, we remain open to a different relationship with Russia, one where Russia desists from these attacks that undermine international treaties and international security, and desists from actions which undermine the territorial integrity of its neighbours, and instead acts together with the international community to fulfil the common responsibilities we share as permanent members of the United Nations Security Council. And we hope that the Russian state chooses to take this path. However, Russia's actions over the weekend do not give much ground for hope. Thank you, Mr. President. I thank the representative of the UK for his statement. Now give the floor to the representative of France. Monsieur le Président, compte tenu de l'engagement des autorités françaises et allemandes dans la résolution de la crise en Ukraine dans le cadre du format Normandie, cette intervention est prononcée au nom de la France et de l'Allemagne. Monsieur le Président, les incidents maritimes survenus hier sont graves et suscitent notre profonde préoccupation. Comme nous venons de l'entendre, le détroit de Kerch, la mer Noire et la mer d'Azov ont été hier le théâtre de violentes manœuvres qui ont accru considérablement les tensions et le risque d'escalade, soulignant l'instabilité de cette région. Les forces russes ont déclaré avoir percuté puis arraisonné en faisant usage de la force 3 navires de guerre ukrainiens qui entreprenaient de franchir cette voie maritime. 6 marins ukrainiens ont été blessés. Rien, à notre connaissance, ne justifie cet usage de la force. Comme l'ont indiqué ce matin nos autorités, ainsi que les représentants permanents des membres européens de ce Conseil en déplacement à Pékin, nous exprimons notre vive préoccupation au regard des agissements des dernières 24 heures et appelons les parties à la plus grande retenue. La France et l'Allemagne appellent en particulier la Russie à restaurer et à respecter, conformément au droit international de la mer, la liberté de passage dans le détroit de Kerch, ainsi que le droit d'accès à la mer d'Azov, aujourd'hui temporairement bloqué. Et l'appel à agir dans le sens d'une désescalade immédiate des tensions. Nous demandons également à la Russie de libérer dans les plus brefs délais les marins ukrainiens retenus et de restituer les navires saisis. Monsieur le Président, je souhaite assurer l'Ukraine de notre solidarité et réaffirmer fermement l'attachement de la France et de l'Allemagne au plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues. Les incidents d'hier sont la conséquence directe de l'annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014 en violation du droit international. Nous rappelons à ce titre que nous avons condamné la construction du pont de Kerch par la Russie qui contribue à priver l'Ukraine d'un plein accès à ses espaces maritimes en mer d'Azov. Monsieur le Président, les graves incidents survenus hier soulignent également la nécessité d'apporter une solution pérenne à la situation dans tout l'Est de l'Ukraine. La France et l'Allemagne continueront de se mobiliser comme elles l'ont fait depuis 4 ans pour apaiser la situation à l'Est de l'Ukraine et promouvoir une résolution sur le long terme de la crise au travers du format de Normandie. Soyons clairs, toutes les parties, en particulier la Russie, doivent respecter les engagements qu'elles ont elles-mêmes souscrits. La pleine mise en œuvre des accords de Minsk, à laquelle tant la Russie que l'Ukraine se sont engagées, demeure la seule manière d'apporter une solution pacifique et durable à ce conflit qui dure depuis près de 5 ans. Monsieur le Président, la France et l'Allemagne continueront de se tenir aux côtés du peuple ukrainien meurtri ces dernières années par le conflit du Donbass et par l'annexion illégale de la Crimée. Soyez assurés que nous continuerons nos efforts en ce sens dans le cadre du format de Normandie et dans toutes les enceintes appropriées. Je vous remercie. Thanks, the representative of France, for the statement. Now give the floor to the representative of Poland. Thank you, Mr. President. Mr. President,
let me echo the UK delegation by stressing that it is our understanding that delivery by the Russian delegation of a de facto full, substantial statement, once its request was rejected, did run against both the procedure and the practice of this Council. Mr. President, we have gathered today to discuss an additional demonstration of disregard for international law and undermining efforts to achieve peace in Eastern Europe. Russia has just added another dimension to the conflict in Ukraine. During the last Security Council briefing on Ukraine, we expressed our concern about the development of military capabilities that takes place in the Crimea and the Sea of Azov. For several months, Russia has delayed hundreds of commercial vessels attempting to reach Ukrainian ports in the Sea of Azov via the Kerch Strait for extended periods and at great economic cost for Ukraine. Now, Russia attacks Ukrainian vessels, stating the need for protection of, quote, Russian territory, unquote. Further militarization and increase of tensions brings more instability to a region that suffered enough. Mr. President, after the aggression against Georgia, the illegal occupation of Crimea, fueling the conflict in the Donbass, building the Kerch Bridge without the consent of the authorities in Kiev, farcical elections in the separatist regions in November 2011, Russia violated Ukraine's navigation rights. We strongly condemn Russia's aggressive actions. We call on its authorities to respect international law and to both sides to exercise restraint in the current situation, which may further jeopardize the stability of European security. This state-to-state conflict, initiated and fueled by Russia, has one aim: to destabilize Ukraine. Therefore, we urge the whole UN system to give a proper attention to this active armed conflict. We cannot turn a blind eye to this situation only because one of the permanent members of the Security Council is a side in this conflict. Russia's military actions in the Crimea and the Sea of Azov should serve as lessons learned on what this state is able to do in order to safeguard its critical infrastructure in Europe. Persistent violations of international law, including bilateral agreements, lead directly to imposing forced solutions aimed at controlling Russia's interests concerning the existing, being built, and planned communication and energy infrastructure. Mr. President, let me reiterate that Poland strongly supports the independence, sovereignty, and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders. We do not recognize Russia's annexation of Crimea. We do underline the need for the full implementation of the Minsk agreements, the only way to a lasting solution to the conflict in and around Ukraine. Thank you, Mr. President. I thank the representative of Poland for his statement. Now give the floor to the representative of Sweden. Thank you, Mr. President. Sweden is deeply concerned about the escalation in the Sea of Azov and the Kerch Strait. Blocking maritime traffic to and from Ukrainian ports using military force is a serious violation of international law. This violation comes against the backdrop of the illegal annexation of Crimea and Sevastopol in 2014 and the finalization of the bridge across the Kerch Strait earlier this year, both blatant violations of Ukraine's sovereignty and territorial integrity. We fully support the Ukrainian request for a council meeting in light of the latest developments. Any other country would have done the same and would have expected the issue to be handled as the threat to international peace and security that it constitutes. Russia's unwarranted and disproportionate checks of ships passing through the strait has been ongoing for months already. We regret that Russia has ignored the calls from Ukraine and the international community to abide by international law and allow free passage through the Kerch Strait, and instead has opted to escalate the situation further. In a situation which is already tense, this behavior is deeply irresponsible.
As a first step, the naval vessels and crew members which have been detained should be immediately and unconditionally released. This would be an important step towards de-escalation. We urge Russia to act in accordance with international law. Let me underline, there can be no doubt that Russia has international legal obligations to refrain from blocking the access to Ukrainian ports in the Azov Sea and elsewhere, as well as to respect OSCE principles and commitments. We call on Russia to respect Ukraine's sovereignty and territorial integrity and its navigational rights. I thank you. Thank the representative of Sweden for his statement. Now give the floor to the representative of Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Ma délégation salue l'organisation de cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité au regard de la gravité des incidents qui se sont produits le dimanche 25 novembre 2018 entre forces navales russes et les navires ukrainiens dans le détroit de Kerch. Elle remercie Madame Rosemary DiCarlo, secrétaire générale aux affaires politiques, pour son exposé. Dans une région déjà éprouvée par un conflit qui, selon les observateurs, a fait environ 10 000 morts depuis son déclenchement en 2014, ce regain de tension pourrait aggraver davantage les risques d'une nouvelle confrontation militaire aux conséquences humanitaires désastreuses. Mon pays regrette cet incident qui, à l'instar de ceux relevés au cours des derniers mois, contribue à entretenir le climat de méfiance entre les parties russes et ukrainiennes et à saper les efforts de paix déployés par la communauté internationale en vue du retour de la paix et de la stabilité dans la région. Monsieur le Président, mon pays voudrait saisir l'opportunité de cette réunion pour exhorter les partis russes et ukrainiens à la retenue afin d'éviter l'escalade militaire dans la région. Il les invite à se garder de tout acte qui pourrait conduire à un nouveau conflit de plus grande ampleur. Ma délégation déplore l'absence de progrès dans la mise en œuvre du format de Normandie des accords de Minsk et exhorte les partis russes et ukrainiens à privilégier le règlement pacifique des différends qui les opposent. À cet égard, elle exprime son soutien à la mission d'observation de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et au Centre conjoint de contrôle et de coordination pour leurs efforts en faveur de la désescalade du conflit. Elle appelle en outre le Centre conjoint de contrôle et de coordination à jouer son rôle de soutien des observateurs de l'OCE et de suivi des accords de cessez-le-feu en vue de la mise en œuvre effective des accords de Minsk. Monsieur le Président, pour clore mon propos, je voudrais réitérer l'appui de la Côte d'Ivoire à tous les efforts en cours en vue d'une solution politique négociée à la crise en Ukraine. Mon pays appelle tous les protagonistes à respecter leurs engagements pour la mise en œuvre effective des accords de Minsk et de la résolution 2202 du Conseil de sécurité qui les endosse. Je vous remercie. Mr. President, I thank the Chinese presidency for convening today's emergency meeting on the latest developments in the Azov Sea. Kazakhstan, as a member of the Council, is open to dialogue and is ready to debate over international security issues in transparent discussions for the cause of preventing international conflicts. Taking this into account, as well as the need to consider the matter within the framework of the Security Council, our delegation was ready to vote in favor of both requests, of Ukraine and of Russia. Kazakhstan considers both people of Ukraine and Russia as brotherly nations to our country, sharing common history throughout the past. In this regard, we urge both parties to refrain from steps leading to any further escalation of bilateral relations. It is of special importance for our state that Ukraine remains sovereign, stable and independent,
Kazakhstan is ready to assist to both nations, Russian Federation and Ukraine, to overcome crisis in their relations. Kazakhstan adheres to a balanced approach of solving the Ukrainian crisis through peaceful negotiations and a mediation process based on key principles and norms of international law and the United Nations Charter. My country has taken and continues to take part in multilateral consultations in seeking a settlement of this issue. We are determined to work closely with all members of the Council without political expediency and in an open, objective, responsible and constructive way. It should be noted that in the past our country made its contribution to the launch of the Normandy format and eventual conclusion of the Minsk agreements. Kazakhstan has as well repeatedly expressed its readiness to render its all-round assistance in the process, supporting a peaceful settlement in the southeast of Ukraine and fostering robust relations between Ukraine and Russia. In this way, our delegation is concerned that the negotiation process to resolve the Ukrainian conflict has actually been suspended during the past months. This is evidenced by the lack of contacts in the Normandy format at a higher level. Such suspension has a full potential for sparks of new negative developments in the region. To this end, it is with regret that we recognize the incident between the Russian Federation and Ukrainian Navy vessels in the Kerch Strait that took place yesterday on 25th of November. Kazakhstan urged both sides to act with utmost restraint to de-escalate the situation between two states. We consider this as the only viable existing mechanism in a peaceful way by restraining from any kind of negative actions. Such an incident can drastically raise the chances for an unintended spark to set the region on fire. Both governments must urgently step in and try to negotiate a deal to de-escalate the situation with possible assistance from the international community. We believe that sustainable peace and full-fledged normalization of relations between both countries can also be achieved through establishing CBMs in the security and economic dimensions as well. We should not allow further escalation of tensions, which could lead to active warfare in this new area. I thank you, Mr. President. 我感谢哈萨克斯坦代表发言。 Thank the representative of Kazakhstan. 我现在请玻利维亚代表发言。 Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos la información proporcionada por la señora secretaria general adjunta Rosemary DiCarlo y expresamos nuestra preocupación por los eventos suscitados el día de ayer en el mar de Azov. Reiteramos que la vía militar desde ningún punto de vista es la solución a una controversia. En ese entendido, llamamos a las partes a generar las condiciones adecuadas para evitar el escalamiento de tensiones, a abstenerse de realizar acciones que fomenten la violencia, a cumplir los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y a respetar el derecho internacional y el derecho internacional marítimo, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. En ese entendido, convocamos a las partes a trabajar en favor de una solución pacífica a través del diálogo, teniendo en cuenta el conjunto de medidas para la aplicación de los acuerdos de Minsk, a fin de lograr un equilibrio de intereses, sin dejar de lado los principios de la diplomacia preventiva y los buenos oficios encaminados a una solución política negociada. Asimismo, hacemos hincapié que tanto la comunidad internacional como este Consejo deben hacer todos los esfuerzos necesarios para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, que a largo plazo será beneficiosa para la región, siendo primordialmente las partes quienes resuelvan sus diferencias. Por último, convocamos a los líderes de ambas partes a superar las divisiones del pasado, anteponiendo la paz en beneficio de sus pueblos, e instamos a la comunidad internacional a prestar atención a las preocupaciones de todas las partes, con un enfoque neutral y equitativo en pos de una estabilidad duradera. Muchas gracias, señor presidente. 我感谢 I thank 玻 the 利维亚代表 representative 的发 Bolivia 言。 for her statement, 我现在 and 请 I'll 秘 give 鲁 the 代表 floor to the 发言。 representative of Peru.
Gracias, señor presidente. Agradecemos la convocatoria a esta sesión, así como la presentación de la señora Rosemary DiCarlo. El Perú observa con profunda preocupación el reciente incidente en el estrecho de Kerch y sus potenciales repercusiones sobre la compleja e inestable relación entre la Federación Rusa y Ucrania, así como sobre la estabilidad regional. Debemos lamentar la reciente escalada en un nuevo escenario de tensión entre ambos países. En línea con la Carta de las Naciones Unidas, el Perú reitera la necesidad de respetar la independencia, la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Hacemos un llamado a las partes aquí representadas a conducirse con moderación, evitar mayores escalamientos y actuar siempre de conformidad con el derecho internacional y el principio de solución pacífica de controversias. Muchas gracias. I thank the representative Peru for his statement, and I'll give the floor to the representative Kuwait. Thank you, Mr. President. بداية أتقدم بالشكر للسيدة روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية على إحاطتها حول مستجدات الأوضاع في بحر الأزرق. إن تصاعد التوترات مؤخرا في بحر الأزرق الأمر مقلق للغاية، وندعو هنا الجانبين إلى ضبط النفس واتخاذ جميع التدابير الضرورية للتهدئة وخفض التوترات العسكرية في بحر أزوف والالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ونحثهما على إظهار الإرادة السياسية اللازمة نحو إعادة الالتزام بالتنفيذ الكامل لاتفاقات منسك لإنهاء النزاع وفي سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. ونجدد هنا التزامنا باحترام وحدة وسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، آملين أن تعمل جميع الأطراف المعنية على تنفيذ القرار 2202 لعام 2015 واتفاقات منسك للسلام والبيان الرئاسي الصادر في 6 يونيو 2018 تنفيذا كاملا، والسعي لإيجاد حل شامل ومتوازن لهذه المسألة عن طريق الحوار وكما نصت عليه المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما وفق إطار نورماندي ومجموعة اتصال الثلاثية من أجل تحقيق تقدم فوري في تنفيذ اتفاقات منسك. وشكرا سيد الرئيس. 我感谢科威特代表的发言。我现在请知道怎么样代表发言。Muchas gracias, señor presidente. Permítame comenzar agradeciendo a la señora Rosemary DiCarlo, secretaria general adjunta de Asuntos Políticos, por su informe sobre los últimos acontecimientos en torno a la situación en el estrecho de Kerch. Señor presidente, el pasado 30 de octubre y en varias otras ocasiones, Guinea Ecuatorial ha animado a las partes a que respeten la plena aplicación de los acuerdos de Minsk y que se abstuviesen de acciones que pudieran agravar y desestabilizar la situación en el país y en la región. Es por eso que mi delegación lamenta los recientes acontecimientos ocurridos en el mar de Azov sobre la situación en cuestión y observa con gran preocupación la escalada de la situación que ha llevado a la convocatoria de esta reunión. Señor presidente, la situación en el mar de Azov plantea nuevas amenazas para la estabilidad en la región, por lo que reducir la tensión para evitar la escalada de la situación es de máxima prioridad en este momento y requiere de la colaboración y voluntad de ambas partes. En ese sentido, pedimos a las partes interesadas a que mantengan la calma y se abstengan de tomar cualquier medida que pueda provocar una nueva escalada de la situación. Asimismo, les animamos a resolver la situación mediante diálogo político y diplomático para una solución pacífica y política de la crisis. Señor presidente, dada la complejidad y la fragilidad de la situación, creemos que es importante armonizar los esfuerzos de las partes, por lo que consideramos que solo los
esfuerzos coordinados y armonizados de las partes implicadas garantizarán una solución justa y definitiva a la situación. En ese sentido, mi delegación insta a las partes a encontrar una solución política a través del diálogo y las negociaciones basadas en el respeto del derecho internacional, los principios de las relaciones internacionales, el mantenimiento de la paz, seguridad y estabilidad regionales. Hacemos hincapié en la necesidad de que las partes respeten la Carta de las Naciones Unidas y resuelvan sus controversias de conformidad con los acuerdos bilaterales y multilaterales existentes. Para concluir, señor presidente, quisiéramos recordar una vez más a las partes que la única solución a la cuestión solo puede lograrse por vía pacífica mediante negociaciones directas, francas e inclusivas. En ese sentido, instamos a las partes a que actúen con suma moderación para distender la situación y que intensifiquen sus esfuerzos y se comprometan a evitar acciones que puedan escalar la tensión más adelante. Muchas gracias, señor presidente. I thank the representative of Ecuador Guinea for his statement. I now give the floor to the representative of Ethiopia. Thank you, Mr. President. Let me first of all thank USG DiCarlo for her briefing. Mr. President, we have followed the situation around the Azov Sea. We are concerned by the rapid escalation of the situation in the area. It is vital that all efforts are made to reduce tension. We support the call by the OSCE today for the parties to exercise maximum restraint and refrain from taking actions that would further undermine the security and stability of the area. We also agree the need for the parties to address differences through political and diplomatic means. On the issue of Ukraine, we once again reiterate our support to the implementation of the Minsk Agreement for the peaceful settlement of the crisis. We believe it is absolutely imperative that the parties remain fully committed to the implementation of the Minsk Agreement and strictly adhere to Resolution 2202, which endorsed the package of measures for the implementation of the Minsk Agreement. I thank you. I thank the representative of Ethiopia for her statement, and I'll give the floor to the representative of the Netherlands. Thank you, Mr. President. And let me start by thanking USG DiCarlo for her update on the situation in and around the Sea of Azov. And at the outset, I'd like to support the procedural point that was put forward by the United Kingdom and Poland. And in line with Resolution 68/262 adopted by the General Assembly with an overwhelming majority on the 27th of March 2014, let me reiterate our full support for the independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders. Less than a month ago, we sat in this chamber to discuss the situation in Ukraine. And it is clear that the volatile security situation in this part of the world needs to be addressed urgently. Mr. President, I will focus on 3 issues today: the events of Sunday, November 25th, the context in which these events are taking place, and thirdly, steps towards de-escalation. The Kingdom of the Netherlands is deeply concerned about yesterday's developments in the Black Sea region. The blocking of the Kerch Strait by the Russian Federation, denying access to Ukrainian ports, constitutes a violation of international law. This is not acceptable. As stated in the open briefing of October 30th, the security situation in this area has direct consequences for the wider Black Sea region. Mr. President, that brings me to my second point. Let us focus on the root cause of the situation we are discussing today: the illegal annexation of the Crimean Peninsula by the Russian Federation. This remains a violation of international law and Ukraine's sovereignty and territorial integrity. The annexation constitutes an ongoing threat to international peace and security that merits the full attention of this Council. Since 2014, the security situation in the region has been worsening due to the actions taken by the Russian Federation. It has militarized the Crimean Peninsula, illegally built a bridge over the Kerch Strait, and has imposed unilateral and unwarranted limitations on maritime shipping in the Sea of Azov.
Mr. President, thirdly, any further escalation of tensions must be prevented, and we call on the Russian Federation to hold all restrictions on the freedom of navigation it has imposed in and to the Sea of Azov, and refrain from any further military confrontations with Ukrainian vessels in the region. Such actions are illegal and violate Ukraine's sovereignty and territorial integrity. We furthermore reiterate the various calls from the international community, including from the European Union, on all parties involved to show the utmost restraint in order to prevent any further escalation of tensions. The stakes are high and consequences could be grave. As said in the briefing on October 30th, the Kingdom of the Netherlands welcomes Ukraine's decision to seek arbitration under the United Nations Convention on the Law of the Sea, and we urge the Russian Federation and Ukraine to commit to this arbitration process and seek a peaceful legal settlement of this dispute. Mr. President, let me end by reiterating that sustainable peace and stability in the region will only be possible if and when the Russian Federation returns to respecting the sovereignty and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders. Thank you. I thank the representative of the Netherlands for her statement. I shall now make a statement in my capacity as the representative of China. First of all, I wish to thank USG DiCarlo for her statement, for her briefing. China has noted the altercation between Russian and Ukrainian naval ships in the waters near the Kerch Strait. We are concerned with the tension arising thereof. China hopes and calls for the relevant parties to exercise restraint to avoid any further escalation of tension and properly resolve the relevant issues through dialogue and consultations. China has all along maintained its objectivity and impartiality on the Ukrainian crisis. China respects the sovereignty and territorial integrity of all countries, including Ukraine, and opposes any external forces interfering in Ukraine's internal affairs. We are always of the view that military solutions will give no way. Dialogues and negotiations are the only way to resolve crises. 必须坚持推动政治解决乌克兰问题的外交努力。安理会讨论应有助于真正缓解有关地区局势，为实现政治解决发挥建设性作用。中方认为，有关各方应切实执行新明斯克协议，坚持政治解决的大方向，通过对话协商，寻求乌克兰问题的全面解决，推动乌克兰实现和平、稳定与发展，促进乌各民族和谐相处，乌克兰与地区各国和平共处。中方将继续为政治解决乌克兰危机发挥建设性作用。我现在继续行使安理会主席的职能。resume my function as the President of the Council. 我现在请乌克兰代表发言。I now give the floor to the representative of Ukraine. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, before coming here, I did what some of us normally do every morning. I searched through internet to find out what happened this day in history. And look what I found. Exactly on this day, November 26, in 1939, the Soviet army orchestrated an incident by shelling a village of Mainila near the Soviet-Finnish border. Then the Soviets claimed the shelling was done by the Finnish side and used it as a pretext for the invasion on November the 30th. That's how the so-called Winter War started, which eventually led to the expulsion of the Soviet Union from the League of Nations. Interesting, isn't it? That is so to say about the unlearned lessons. Это господин Полянский к вопросу о невыученных уроках.
Polyansky was talking about who was learning lessons and who was not learning lessons. We appreciate the convening of this briefing at the request of Ukraine. I would like to sincerely thank the members of the Security Council for their unwavering support of my country, demonstrated once again today. And of course, thank you, USG DiCarlo, for your very useful update. We are convinced that it is of utmost importance to discuss the recent developments near the Kerch Strait, since they constitute a clear threat to international peace and security. Before delivering on the subject, I would like first to express my dismay at the attempt of the Russian Federation to manipulate the agenda of the Security Council and to have a meeting convened under a deceiving title, Violation of the Borders of the Russian Federation. In this regard, I have to emphasize that according to the international law, Crimea and respective territorial waters are the Ukrainian territory, temporarily occupied by the Russian Federation. Hence, there are no Russian borders in the area where the incident happened. I repeat, there are no state Russian borders around the Crimean Peninsula. Dear colleagues, you have already heard the Russian interpretation of the events, which, as usual, is concocted to mix reality with fiction with an ultimate goal of misinforming, misleading, and confusing the listener. Instead of real details of yesterday's incident, we heard epic stories about apocalypse in Ukraine. The Russian claims about violation of the Russian border by the Ukrainian naval ships is an outright lie, invested just to cynically shift all the responsibility on the Ukrainian side, consciously manipulating the facts and ignoring the evidence. Mr. President, for the better understanding of the situation by all Council members, I would like to present the main facts of what happened during the last 3 days. First of all, in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea and Article 2 of the Treaty between Ukraine and the Russian Federation on cooperation in the use of the Azov Sea and the Kerch Strait, Ukrainian Navy enjoys full freedom of navigation in the Kerch Strait and the Sea of Azov, and therefore can pass through the Kerch Strait at any time. On 23rd November, the Ukrainian Navy boat group, small armored boats Nikopol and Berdyansk, and a tugboat Yanikapu, started a planned transfer from the port of Odessa in the Black Sea to the port of Mariupol in the Azov Sea. The route and procedure of this passage were the same as in September this year, when 2 Ukrainian naval vessels, Donetsk and Korets, sailed from Odessa to Mariupol. On 24th November, during the naval march, the commander of the Ukrainian naval group received a notice from the Russian authorities concerning the closure of navigation in the Kerch Strait area. However, the International Center for Navigation Control, located in Spain, did not confirm this notification. On 25th November, the Ukrainian commander requested twice the Russian Maritime Control Services the passage through Kerch Strait. He did not receive any answer. Later, the Russian Maritime Control Officer directed the Ukrainian Navy boat group to the so-called area of waiting. It was stated that Ukrainian vessels would be soon informed on the Kerch Strait passage procedure. And then all hell broke loose. Approximately at 8:39 a.m., a Russian Coast Guard ship made a ram attack against a tugboat Yanikapu and damaged it. The video of this attack is available online. If you watch it, you will clearly see that the Ukrainian boat was trying to avoid the collision, while the Russian ship was deliberately carrying out the attack. I also have to warn you that if you happen to understand the Russian language, you will hear lots of profanities from the Russian sailors in that short video clip. After the ramming, the Russian vessels blocked the other 2 Ukrainian vessels from rendering assistance to a damaged vessel. All this time, the Russian vessels were trying to provoke Ukrainian seamen to open fire. At 1:22 p.m.,
Two Russian K-52 Alligator attack helicopters approached the Ukrainian cutters at their anchorage spot at the height of 50 meters. They openly demonstrated their missile armaments and the laser aiming device. After completing the dangerous maneuvering, the helicopters departed towards the Crimean Peninsula. From 1:40 p.m., Russia has physically blocked the passage beneath the so-called Kerch Bridge, having located there a tanker and later a cargo ship. After 7 p.m., due to the impossibility to pass the strait, the Ukrainian Navy ships headed back to exit the Kerch Strait. I repeat, they headed back, away from the strait and towards the open sea. They were immediately followed by a group of about 10 Coast Guard and Russian Black Sea Fleet vessels. There are audio recordings of communications among the Russian vessel commanders regarding the orders on how to proceed. These recordings clearly demonstrate that the Russian military vessels were given orders to attack the Ukrainian vessels after the latter started to withdraw from the area. Approximately at 8:30 p.m., the Russian side carried out the shoot-to-kill order. I have all these recordings even in my telephone, but I will not waste your time, of course. I will just quote a couple of exchanges which were intercepted. There is a conversation between the base in Kerch and the Russian boat called Izumrud. Hands up, everyone on board, hands up. Surround your arms. We will shoot to kill. And then finally, well, who was carrying the shooting? It's from Izumrud. I cannot connect with Izumrud. There is a commotion in the air. They are shouting, the Ukrainians are sinking, and what is going on with them, I don't understand. And then the commander from Kerch is asking, who gave the order to shoot to kill? And the captain of Izumrud replies, it was me, according to your previous orders. So the vessels, the Ukrainian vessels Berdyansk and Nikopol were damaged. After the Ukrainian vessels were forced to stop and they were seized by the Russian FSB special forces. 6 Ukrainian seamen are wounded, 3 of them seriously, and according to the previous information, 1 is in a critical situation. But once again, the video footage of ramming and shooting, as well as relevant audio recordings, have been already posted online, and everybody can consult them to see what happened and how it happened. Distinguished members of the Council, throughout all these events, the Ukrainian side acted strictly in line with the international law and the existing bilateral agreement with the Russian Federation. Ukraine's right to cross the Kerch-Yenikal Canal is guaranteed by paragraph 1 of Article 2 of the treaty between Ukraine and Russia on cooperation and use of the Sea of Azov and the Kerch Strait from 2003. The treaty clearly provides for the freedom of navigation for both civil and military vessels of Ukraine and Russia in the Sea of Azov and the Kerch Strait. Now, this is the treaty that was signed by the current Russian government. Господин Пафранский, вы не будете отрицать сегодня, что этот договор вами подписан и должен выполняться? Has been signed by your side and needs to be upheld. Secondly, the Russian Federation was duly and well in advance informed through traditional channels of communication about passing of the Ukrainian Navy's group through the Kerch Strait. Thirdly, the Ukrainian Navy group strictly followed the orders of the Traffic Control Service. As you can see, there were no provocations whatsoever from Ukraine's part. Nevertheless, the Russian Federation opted to purposefully block the passage of the Ukrainian ships,
thus violating the freedom of navigation guaranteed by the Ukraine-Russia cooperation agreement in the Sea of Azov and the Kerch Strait. Moreover, Russia committed an act of an open military aggression against Ukraine by targeting, firing on, and capturing 3 military vessels. I would like to remind everyone that Article 3 of the General Assembly Resolution 3314 qualifies as an act of aggression, and I quote, an attack by the armed forces of a state on the land, sea, or air forces, or marine and air fleets of another state, end of quote. Russia's recent belligerent acts constitute yet another violation of international law, including the UN Charter, the United Nations Convention on the Law of the Sea, the Budapest Memorandum of 1994, as well as existing bilateral agreements. This is a conscious provocation aimed at aggravation of the security situation in the region, with the aim to establish its full control over the Sea of Azov and the Kerch Strait. There is an irrefutable evidence that the recent Russian aggressive actions were planned and authorized by the top Russian military leadership. Mr. President, the restrained reaction of Ukraine clearly demonstrates that we are committed to solve the current situation by peaceful means and in full compliance with international law and existing bilateral obligations. Nevertheless, further escalation of the situation by the Russian Federation should not be ruled out. According to available intelligence data, there is a clear threat for invasion and seizing of Mariupol and Berdyansk. Further aggressive acts and provocations by the FSB Border Guard Service and Russian Navy remains a realistic possibility. Due to these threats, yesterday the President of Ukraine supported the initiative of the National Security and Defense Council to propose to the Parliament of Ukraine to declare the martial law for 60 days, but cut it short to 30 to avoid unnecessary speculations. This martial law can be lifted any time. It has no negative effect on respect for human rights and functioning of democratic institutions. In response to the Russian delegation's scare stories about alleged motives of Ukraine's president regarding the martial law, I will just quote the president's statement available online, the statement he made just a couple of minutes ago. The martial law will last 30 days and will be over in the middle of December. In early December, I will submit a draft decision of the Parliament regarding the date of the presidential elections, which, according to the Constitution, are to be held on 31st March 2019. Full stop. Ukraine is ready to settle the situation through political and diplomatic means. At the same time, we are ready to use all available means in exercising our right to self-defense, as foreseen by Article 51 of the UN Charter. Mr. President, the Kremlin's criminal regime has once again demonstrated that it won't stop its aggressive policy and is ready for any acts of aggression against the Ukrainian state. The dramatic escalation of the situation in the region needs a prompt reaction from international community. These events are yet another testament to the relevance of the United Nations General Assembly draft resolution prepared by Ukraine and the group of like-minded states regarding the issue of militarization of Crimea and the Black and Azov Seas. Once again, we are grateful for today's strong statements in support of Ukraine, with the call upon the Russian Federation to guarantee the freedom of navigation in the region while condemning the Russian acts of aggression in the Black Sea and the Sea of Azov. Ukraine demands Russia to immediately release 23 captured Ukrainian soldiers and all 3 Ukrainian ships. We also call on the international community to implement a new set of sanctions aimed at addressing the situation in the region, including against Russia's Azov ports. The increased political pressure on Moscow would contribute to the de-escalation of the security situation on the sea and unblocking the free crossing of the Kerch-Yenikal
Canal. If unopposed, Kremlin regime will take another and another aggressive act, creating even wider conflict in the region. I thank you, Mr. President. I thank the representative of Ukraine for his statement. 俄罗斯代表要求再次发言。 The representative of the Russian Federation has asked for the Спасибо, floor. господин председатель. Очень много интересных вещей прозвучало. Я решил все-таки поделиться нашими оценками того, что сказано, хотя многое, конечно, не заслуживает того, чтобы об этом говорить. Многое очень предсказуемо. Прежде всего хочу сказать, что мы еще раз убедились в правильности того, что наше предложение о проведении заседания под другим пунктом повестки дня было абсолютно правильным. Потому что сейчас вы говорили о чем угодно, об аннексии, оккупации, агрессии. Оказывается, мы теперь aggression, and once again, apparently we also have annexed and occupied the Sea of Azov. That's something new to us. We didn't know about that. The main topic here is something that not many people have talked about, in fact, apart from Vladimir Yurich, who predictably Вопрос-то состоял лишь в том, почему украинцы, без проблем пользовавшиеся известным им режимом судоходства в Керченском проливе, вдруг пошли на столь очевидную провокацию и подвергая опасности жизнь своих моряков. На этот вопрос никто так и не потрудился ответить. Никто об этом даже не заикнулся. В общем-то, это можно воспринимать как действительно карт-бланш Украине продолжать подобные провокации, нагнетать обстановку, создавать угрозу для всех в этом регионе. И, судя по выступлению Владимира Юрьевича, Украина этот сигнал восприняла. Хотел бы подкорректировать несколько выступавших. Уважаемая госпожа Ди Карло как-то очень странно смешала Крым и Минские договоренности. Я надеюсь, что вы все-таки читали Минские договоренности и, наверное, прекрасно знаете, что про Крым там нет ни слова. Вы также призвали уважать суверенитет только Украины, хотя, наверное, суверенитет Российской Федерации тоже стоит уважать. По крайней мере, мы исходим из такого вашего понимания. Госпожа Хейли тоже отталкивалась от того, что Крым — это часть Минских договоренностей. И я так понял, может быть, это, так сказать, что-то мне послышалось, но даже на Азовское море, оказывается, распространяются крымские Минские договоренности. Вы знаете, такая безграмотность, к сожалению, просто поражает. Мы одно из предыдущих заседаний, Василий Алексеевич Небензя, наш постоянный представитель, посвятил практически целиком анализу Минских договоренностей, зачитыванию их от первого до последнего пункта. И даже несмотря на это, приходится слышать такие вопиющие вещи. Что касается самого инцидента, то здесь очень много вопросов. Расследование, безусловно, продолжается, и мы, конечно же, поделимся его итогами. Я не хотел бы предвосхищать сейчас по горячим следам. Могу сказать только два момента, которых, например, не прозвучало, но они явно имеют отношение и требуются для анализа инцидента. Во-первых, на одном из судов было два сотрудника службы безопасности Украины, которые признались в том, что имели специальное задание действовать именно таким образом. Мы об этом тоже расскажем. Кроме того, такая маленькая, но достаточно важная деталь, что украинская сторона нарушила нашу границу в том месте, которое еще до 2014 года было российской территорией, если уж говорить о Крыме и не о Крыме. Украинцы при этом отказались от Лосмана и вероломно шли в Керченский пролив с юга. То есть налицо грубейшая провокация. Другой классификации просто даже и представить себе сложно. И тем не менее вы эту провокацию сознательно покрываете. При этом стоит еще указать, что ваши действия, в том числе и по поддержке версии Украины о произошедшем, уже приводят к ожесточению ситуации, в том числе и на востоке Украины. Вот как сообщают наши коллеги в ОБСЕ, ВСУ тянули к линии соприкосновения зенитно-ракетные комплексы БУК, С-300, ракетные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Блокируется разведение сил в станице Луганской. Введены военные на участках разведения в Золотом и Петровском. Силами 72-й бригады ВСУ захвачен населенный пункт Рассадки на Светлодарской дуге.
Понимаете, это конкретные вещи, которые свидетельствуют о нарушении Минской договоренности. Все остальное, многое из того, что во всяком случае говорилось сегодня здесь, не имеет никакого отношения. И вы эти факты абсолютно игнорируете. Хотел бы также сказать, что раз уж здесь затронута крымская тема, хотя Крым и не находится на повестке дня Совета Безопасности, хотел бы подчеркнуть, что вопрос принадлежности Крыма для нас и для крымчан давно и окончательно закрыт. Нравится это кому-то или нет. Никакие санкции, никакие рестрикции нашего решения не изменят. Закрыт этот вопрос был после того, как крымчане проголосовали за воссоединение с Россией в ходе свободного волеизъявления в соответствии с правом нации на самоопределение. Многие спрашивают, знали ли мы тогда, что нас будет ждать с учетом оголтелого продвижения Западом, упомянутого мною сегодня, геополитического антироссийского проекта Украины? Конечно, знали, иллюзий никаких не было. Сожалеет ли Россия о том, что произошло? Нисколько не сожалеет. Более того, я хочу сказать, что подавляющая часть россиян гордится этим. Поскольку не станем мы тогда на защиту крымчан, сегодня они погибали бы от пули снарядов ВСУ, как погибают русскоязычные жители на Донбассе. И погибают только за то, что хотят говорить по-русски, учить по-русски своих детей и чтить тех, кто освобождал Украину от фашистов, а не сотрудничал с ними. Необходимо также упомянуть, об этом я не сказал в моем предыдущем выступлении, по правильной теме заседания, что принимаемые в Киеве решения развязывают руки радикал-националистам. И в последние дни они заметно активизировались. В частности, никто не упомянул о том, что при бездействии полиции было совершено очередное нападение на посольство России в Киеве. Сегодня ночью сожжен дипломатический автомобиль. Радикалы по-прежнему угрожают штурмом взять диппредставительство. Я так понимаю, что реакции от вас ждать не приходится никакой. Это нормальное явление, с вашей точки зрения. Мы требуем от украинской стороны обеспечить полную неприкосновенность и безусловную неприкосновенность посольства и генеральных консульств России на Украине в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года и привлечь виновных в нападении к ответственности. Господин председатель, поскольку вы представляете Китай, я хотел бы напомнить вам известное высказывание Конфуция о том, что очень трудно искать черную кошку в темной комнате, в особенности, если ее там нет. Так вот сейчас, господа, вы занимаетесь ровно этим, рассуждая о мнимой российской агрессии, не касаясь темы нашего заседания, для чего мы, собственно, собрались. А проблема у вас перед глазами, решить ее очень просто, я об этом уже говорил. За 10 минут можно решить ее по команде из Вашингтона. К сожалению, судя по выступлению наших украинских коллег, я делаю вывод о том, что они сильно приободрились и намерены и дальше действовать в избранном провокационном духе. Отсюда и услышаны нами фантазии о наших планах захватить Мариуполь, да, захватить. В завершение хотел предупредить, что проводимая Киевом в координации США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией чревата самыми серьезными последствиями. Мы будем жестко пресекать любые посягательства на суверенитет и безопасность Российской Федерации, включая акватории Азовского и Черного морей. Надеюсь, это всем понятно. Благодарю за внимание. 我感谢俄罗斯代表的发言。乌克兰代表要求再次发言。我现在请他发言。Thank you, Mr. President. I will be very brief, because I think I was clear enough in my previous statement, and it needs no further explanations. I'll just say that starting from spring 2014, we hear a lot of Russian epic stories about, Crimea is ours, Krim nash, and
Ich tam нет in Russian, which means we are not there. That's about Donbass. And I think everyone, at least in this building, is fully fed up with all these stories. My short remark is just, specifically for Mr. Polanski's knowledge, that the Kerch Strait can be approached only from the south, because the Azov Sea is located to the north of the Black Sea. And when you said that the Ukrainian ships were cynically, nachalna, moving to the north, trying to enter the Kerch Strait, what did you mean? I didn't understand. They were attacked by the Russian Navy while they were moving from the Kerch Canal to the south. I thank you, Mr. President. I thank the representative of Ukraine for his statement. No more speakers inscribed on the list of speakers. The meeting is adjourned.